tumusiza nnyonyi ddala ate mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga mwesena gye muli mwebale kukola bankuba kyeyo ne bakadaama mwena tubalamusizza mwebale kukola mu Uganda gye tuli buli omu Uganda agisoma bugwe abalala nti tulyoka emirembe mingi ddala Museveni abeewo kabala nti Uganda is bleeding gw'osalawo bleeding okusinzira wooli ate enyuma okusinzira kuwa wooli kale olwaleero baaniza nnyo nnyini ddala nze Simon Yanga Lutaaya omugenyi waffe ye mukwano gwaffe nnyo nzijjukira luli eddala nti oyo yakusobola kale nange neŋŋuma ndine Proscovia Salaamu Musumba abaga nti bwe nagenda ekamuli okunoonya akalunga ayagala obwa ssente wa LC5 nga bamuyita Naiti ate akano Naiti ajja akasobola kano ka Naiti nemba nga manyi nti beno mu Kampala tumanyi mannya malala n'eri ewaabwe beekyalo balina erinnya eryabwe erya Proscovia tebalimanyi bamanyi Naiti bwaibwe nsanyusa okulaba Nesimu wabulirawa ndi mu Kampala nange envuga kitambula okay gajja Pierre wa tesokulaba Amina east or west home is the best ndi kuziika era goli nziika sibe kiri kati no weteze nkusinga okukatiwa ezo goli nziika oli never die olunaku olabika buto you ever green omutima gwo olina okwekebera omutima gwo omanye ekigusobola okusitula ekigusanyusa ate obenga byokola ne byolowooza bikwatagana kati donamba ne byolowooza your conscience nti muli wamu yes oyinza okuba nga owagira birala nga byowagira naye ngaomutima guliwo salamuva zevaako kandikiddewo zibe wendi wempagira ekyo kyembeera kyekyo how do you make yourself ofuba otya okusigala ngaolabika bulungi naye abakyala babulingiramune looks look good skin kankubuulire ndi wa myaka 63 it is true and I am so proud 63 era nebaza Katonda omanyi omwaka guno mpezeza 63 era mbadde celebrating nga nkyagu celebrating 63 of 63 nazaalibwa 1963 and this year I'm 63 mwabali eyo mumpeereze birthday emyaka 63 si myangu si mitono naye njebaza Katonda mwe mwenna abali eyo I feel as young as 20 lwakubanga buli lunaku omutima gwange mba musanyufu okuba byenjagala okukola byenkola ate sirina tabu ku muntu yenna yes niwe bwoba mu byolimu kulengera ere naga nti akaidi agemye engira ki bulo wantendeko okola kola olira kasitoba olikola ebizimba igwanga kebita igwanga bikolero yoli zena mbikolero eno witha kwagaana na mudhirafu we have a good country nikyonka ekito okay njagala kutandikira ku you as a woman and omukyalo omusoga a mother katandikire ku byobona mu Kampala yes ito twabere mukowa nti kafera ina abaana 25 ebyuma bireseewo bana Uganda eriko liba buli musada naye abakazi tayabakazi ekituufu first of all nza okufaananako ne bannayuganda abalala ebyavudde mu DNA test lwabyo byokka sibyesiga you need a second opinion. You need a second opinion to rule out doubt. Get a second opinion. And what they will be? Government analytical laboratory, same results. Police laboratory, same results. Are those not two opinions? Mani funyeko Kenya. Etali Uganda. What reagents things of Banga the most supplied by the same government. So, baleeta substandard goods. Tetukozesa first world reagents
It was a first world chemical. No. Therefore, already, we have counterfeits. So, kyekizibu ekiri mu Uganda, singa obubbi obwaffe tububbye nga tuli mu class, you know, nga mwerekera mu class, nomanya nti kale obbye emipiira, naye oleese gyonna nga gya quality, egijja kuleeta accidents, you know. That is also a refined, a better way of stealing. Naye wano tuli mu third class kind of delivery. So, nze my gut feeling is njagala ogende first of all chemicals etukozesa okutta ensiri, just okutta ensiri, nothing big. Quality is always waliwo obuzibu. Yes. Bangamba weesige Odomos ensiri nezinnumira bulamu ki. So, ekituufu tulina ekizibu ekya Uganda Bureau of Standards. Uganda Bureau of Standards ekoze bubi ne counterfeits ne quality ne cement gwokozesa. Just give me a cement. Tunulire ennyumba z'abakulu. The quality of cement. Bajja kugamba Bolozanic simanyi what. I mean, we are in trouble as a country with substandard goods. So, kwekyo kyomboozezza ndowooza nti there is another opinion required. Eyo test case yaffe nga bannayuganda. Mugitutaddeko tugirowoozeeko, etuwe guidance as a country. Naye, which would be your preferred country of trust? Ogende wabatestingira kuba babiwulire. You can go oyinza ogende South Africa, oyinza ogende Bungereza oba America. Ebyo ebisoma ojja kufuna quality kuba waliwo abalina government laboratories eziri tamper proof, eziri ISO certified, okay, nga results zaabwe za international level. Waliwo ekintu gavumenti eno kyekola n'okkiriza nti ekyo ekikoze era ekikoze bulungi. Yes. Nga trade order. Najagala nnyo. Batereere. We need to live an organized life. We need support of the trade order. 100%. With all the demolition stuff. Everything and more. Surprised because many were saying, bagikola bubi tebawa notice. Simanyi bulungi naye emputu y'Abannayuganda yesinza okutunuulira. We do not take orders in the way they are issued. Ne bakuwa notice n'ogaana, ne bakuwa notice n'ogaana, ne bakugwako n'okaaba. So they do not take anything serious. Naye simanyi oba ku trade order eno kuba twali twakava mu bululu. Simanyi oba babawa notice eri sufficient. No babawa. So nange nazo tebawa naye babawa naye abantu bawano balina eddembe bakola bye baagala. Eddembe balina mputu. Ate njagala tutandika okutege obuyinza obwongo okubutereeza tudde mu order. Just order. Let's get orderly. That's the only way to live. Njagala nnyo physical planning eddewo. Physical planning eyo eyambe abantu to live in an organized society. Kuba kigenda kukendeezaako endwadde nga Ebola, endwadde nga COVID, ezo zonna eziri contagious, tuberculosis, endwadde nga malaria, you know. When you live in an orderly society, ebyo byonna muba mubikoledde wamu, you all live a better quality life. Yes. So on trade order you support? I support. Kale katudde wali utandikidde ku bwenzi bw'abakazi. Saagala otye kubwogerako ng'omukazi. Mutusoosekamu abaana. Mutusoosekamu abaana. Ekyo kya buntu. Kuba abakazi baba n'abasajja. Tebaba bakazi n'abakazi. Kya buntu
ate era kya butemu. Naye nali ndowooza nti kyakoma ku bajjajjaffe ne bakitaffe, kubanga edda nga omwayiwo nti owabaka omulaalo muyinza okwetunulamu mwenna nga waliwo afaanana omulaalo kyaliwo, naye nga bakitaffe teboogera, akafiiramu bamusonkesanga ku omunwa yakimira mwana wa mulaalo yafa nakyo. Ate era nga mulimu n'abaana nga bafaanana aba neighbor. Otyo Era kyova olaba mu communities mulimu entalo gwe z'otamanyi n'otamanya nagye zaava nga zaava mu ebyo. Kyova olaba ne siriimu yatukuba nnyo bintu ebyo. Siriimu yakuba ensi n'enoga lwa bintu ebyo. So enkola eyo ffe nnyini Abaganda kye mbaagalako nti bw'aba ne mukwano gwe ne bwakola omukago, there's a social code that don'ts. Fose baaluganda abaana abange be baana bo, abawo tebawasa bantu. You respect my territory, I respect yours. Mutual respect. Ekitiibwa ekitali oluusi ewaffe akubanga osanga families tezoogeragana, naye bw'agenda okunoonyereza nga waliwo ekyasoba nga it is so personal and it's part of their dignity that there's no amount of peace building you can. So abaana abamu tutambulira mu ntalo z'abakitaffe bajjajjaffe naye nga zaava awo awa Adamu awo ekaawo. Kyova laba social code, amateeka agaatuganga ebitundu gaali very strict nnyo, era tulina kuddayo kubanga ebintu ebimu bwe byabeerangawo nga bakola rituals to cleanse. Bakimanyanga nti tebakikola, ekyo kive tebakikola, ne twefuula abakyenaabulako era kiba kiwedde. Kiba kiwedde, naye there's a way you feel cleansed. Naye wano mutambula era nga oli relieved nti kale yaggwa. There's closure. There's closure, there's understanding. So, ekyo si kipya taata. Managing it yempya kati muli awo muli mukwasama wa as if you've just discovered something. Where there are human beings, there's fatal attraction. Abazungu bagiyita fatal attraction. That fatal attraction eyo yatuleetera mu kibi ekisikire kya Adam ne Kaawa. So, bazira kiyako baba. So, I want to read a slide. Yes. Osisinkana bamaama b'abaana bali 21 ebagobye obagamba ki? Obasinkana kati. First of all, abakazi bakuuma bingi, tukuuma bingi nnyo. Tuli terekero yali abyama nammwe abaami bwemwe. Kiki ekyaleetera famire eyo okugamba nti tuziikule n'omuntu afudde? Ekivva ekyo why? Kuba Baganda be baalibo, even the next of kin baalibo, naye obutaleka muntu kuwummula mirembe atafudde kibwatukira. Because buli lwe tusomera omuntu essaala eyakufa ati wummula mirembe, Mukama mu ekiwumula ekyemirembe n'ekitangaala eky'oluberera kimwakire atebenkere mirembe, amiina.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuba tugamba nti wumula mirembe, let the spirit rest. Era wabaawo rituals to make the spirit rest. Iwe tobonangako nga batwaire enkoko okutoola omuzimu waka. It is so important. Twetolooza mwatoola omuzimu gujje Magombe guwummule. Era n'otagukola oti ati namu bw'olina obwire ati nakoze nti ti Lusaago ti Sitaani. It is being in the social realm of things. Era munaye baba tebakukobera. Leka nze mbakobera abatuitubona, let me tell you. Si ffe twekola, we did not make ourselves, we did not make the world. Era ffe bwe tuba tusoma enzikiriza tugamba nti tugeza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi, ebirabika n'ebitalabika. Aye musoma ebirabika n'ebitalabika. Kati nze ebitalabika sinze nabitonda. Ebitalabika ebiri munda yaffe ng'ebyenda ebiri mu environment muno, the stratosphere, the sphere. Because there's a spiritual world. Iwe tuwekanga nga ku Ngozi Twikoti. Awebuza oti who woke me up? Era no mu Luzungu mu Kikatuliki tugyeta guardian angel. Guardian angel. N'empawamuka. Ife mu Lusoga tugyeta mpewo. Empewo ya. Dada yange myeku. Ebirala. I do. Nze salamu. Because I have lived in both my age n'entuusa mu kumanage. My age. Olwokubanga mbu ensi n'amanensi bwetambula, ebintu bwe bitambula, and using my wide knowledge as a social worker, as a sociologist, I have come to understand and be comfortable that the world is not me just. It is more than me. Why didn't you plant stock? Even plant stock, bird stock, animal stock. Only that you don't know their language. Aye nti anti babasomesa bifu. Enda abazungu batusomesa ebifu bingi. Pera no twan learn all that. Wetaaga obwongo nga bwange. So we debula mu wakati salamu. Betoloze ku eno ku muyango na wumule mirembe you hold it. I do. Because it removes nothing from me. Era waikakasa nti muyango oli kumusibula kuuma. Ndi kusibula omuzimu gwa muyanga. Wumule. Do that in broad daylight or at night? In that broad daylight. Salamu ali kwetoloza nko kumuyanga. Iwe olowooza mu kyaki tulime kano essensing. Do you essence your home? No, I don't. Why? Because okunyokeza kusibula bad spirits in your home. Abakulimba ati Roma. We do it at church. Era olutali basookaji kusibula ku. Tobonanga papa kola. Because the spirit is full, the evil, the forces of evil and the forces of rightness are ever at battle. Osomanga ku esala ya St. Michael. George Nonyengo Virala. St. Michael no mukumi. Era bakoba ati the spirits that sprawl the world. Ngolo tamlo limiti. Lord. Ngolo solo tamlo limiti. Ndota chintu kyentege. Ole tamlo limiti. Mulula moji. Bera. Ati siwe nida kustuka. Ozalanga bolo, olotanga ku muluzungu. So we are who we are. Miyanga, that is who you are. You have a lineage. You are here because there were people before you. You are not just here. So, ebiri tuleeta okwogerako ebyo
nibale aba DNA kuba DNA tetandikira mu kafeero erina olunyiriri abadaada baganda kye bava balanya to confirm it's a real affirmation nti I come from far narugahare The hard one. yes, sir. Would you allow Mr. Musumba Yes. to take your children to DNA? Yes. Ng'okiri yakati ndi kutwala bana. Aho akairi omana ayinza okutuula ekisuusulo yatuulamu enviiri yajja nakyo ati omwana akumana nga wuwo kizibu kebera bwa bigere ebigere ebyo muli kudaaga ni DNA enzungu kebera bigere oyi lwaki badaada baife batunaazanga nga baliitukebera balitwekebera Yasala enku. yayingirira enku mwega yagula because they were the encyclopedia of the lineage. They had seen your forefathers, they had seen your singers, your judges, so they would know. Yeah, kukebera obukulu buno yamanati nawo. How would you explain that in circumstances where we had children abafaanana kafeero kuva ku kaviiri paka ku bigere nga DNA scientific ati no? You see, you cannot imagine things. Omwana akufaanana abo. Nze I have my grandchild. Aye bwe baamuzaala baabonera ku bigere. Akaati ono nisalamu. Mwidukulu. Era baakuba ebifere n'ebigere bampeereza naga nti oyo niye nina mayanja. Atafaanane maama we na baaba we anonereza iwe. Omwana omuto toyinza kumanya gwanaafaanana because they change every day. So bw'ozaalanga omwana kuba bugere Ndabukuleetera. Kimwetegereza. Ayo ndakuwa ndabukuleetera. Iwe bwetegereze. obugere n'obwo kuba n'obujja okutambula mu nsi they will make contact with Mother Earth where they belong. Okay. Otabita mu luzungu. Andutoiremu aye nga iwe ayende ino. Ndo kyemba ndikobera message otali kufuna. Yes, sir. Abasaadha kati musuyisa obuyaaye. Jawulo obukampani bazisi naye abakazi naye abakazi. Buli muntu naye abakazi naye abakazi. Omusajja Ni face of to victims. Nife be mwana la. Galiwo omukazi azaala n'omukazi mwine. Nawe aba musaadha. Moboki. Botabayiga abo. lwaki onimba? Nkaire ki? Noko ninze Kairi ndikumana. Mulumwidi. Mutya. Tomanya era biti. Mutya. Igwe tokobya oti. First of all, mwabasaadha mwabikiriza. Ne bw'oba mubaala ojja okwireka nga wakazaala abaana baki. Tubakiri. You see, a society bw'ejja mu disorder, and if men do not respect their seed, because it's you to defend your seed. Yes, Ekiteeka kunze. because you have the power. God gave you the power. You are strong. You know? Look in the animal kingdom. The male is the stronger. So, that is why ni mu mateeka ag'okuliya paternity responsibility bagitegeka mu financial terms. Era bwe mujja mu kooti bakoba ati you should have known better that if you have unprotected sex you will have a baby as a consequence. Obuvunaanyizibwa babubataapu because you are in control.
kyona tokiganye ayiwa okuzunga n'ontaako. That's what you are trying to avoid. When nti would you allow me some sort, you said yes. You know why you are saying so? Yes. You know that throughout that period you are sure you would not mess anywhere. Yes. This person is also sure that on top of Muyanga there was also somebody else, and he's not saying the truth. You see, abakazi omukazi akali na preserving that knowledge. Era kituze eriyo mu family yenamana just before the death of the mother. Yaira yakoba ati baba we. Yatabula family yona eri ebyama byofangana byo. Era baganda kibaba bakwata mwana wange. Bunira. Eriyo byokuuma. Bunira. Iwe mpera nonko ya. Olini mukazi wo waka. Do you want to disgrace your family? What do you call disgrace? By the things you know. Jemba kukobeire ntiira baba nga bakuuma ebyama yaguma. Yakati ono omwana akulire mu bayini. Besigumira bwenzibu. Asobola okulira mu bayini. Nga tugulire akulire ng'obulidde terumire tu. What for? Akulire mu banenga. What for? How do you live a fake life for 50 years? Terumie ekituufu. Terumie. Ndi Muyanga byasobye. N'amanya nti ali bwenga. Nga bwe bibaluma. N'abakazi bwe bibaluma. So gumira bagumite wekola yagikuba yalumu bazugumite sibakwira bagumite oli wumite onsonga ali wechi kutabwire. Say the truth. Let me tell you, each family knows how it manages itself and how they keep their family secrets and why. Okay. So the bottom line is to preserve your family. Nziri omwami yafa n'ekyama. Aye nga nkubya salaamu. Nina kye njagala okubuulira. Yampa ne topic. N'atengera n'okutengera. Mba nkaategeka nti ndakutyayo mbukwa. Yafa nakyo. So nkole nti. Weeno oli kufa nakyo. Anjera kifa nakyo. Yes. Toli kutukobera. Tusobola. Because you see there's a thing called honor and privileged knowledge. Yes. Privileged knowledge. Oleka byabitako empewo waleka ensu yaja. Tiniwo gizaala. Ya mwenu. So you seem to be opposed to DNA tests. No, I'm not opposed to them. But there must be also a reason for them. There must be a reason for them. And being able to deal with the outcome. Twajjanga okwekebeza obulwaire bule bwaife. Bakukansolinga. Wena wairayo weekansolinga. Waira ng'oliredde. Nga weebuulirire. So likewise, that is the beauty of understanding society and social psychology. Dr. Ankura yatusomesanga family cycle, the different stages of a family. Aye nga ndi kusoma ku bitabo bigezo n'akabya okutegeera. So ebintu oyinza obutabitegeera. Like for instance, polygamy has never been described by a man. Polygamy is always described by a woman.
from their perspective. Have you ever heard about polygamy from a man? Why they do it? Tukola polygamy. Mba n'omukazi mulala babiri. Nti ni polygamy. Yes, that's what it is. Yes. Weno yenda chikole. Be ndiko babukobe. Nti scientifically mu Africa muno kali kufunaku muntu a describing the role of polygamy in stabilizing society. Stabilize. Yes. And in growing society. Because it had its function. And I'm in for it. It really works. Kubanga, and it works. There's a lot of lessons. Yes, it works. They were the risk, sharing the risk, which was genetic, which was social, which was economic. They were gene engineering also. Nti ozaala ku family eri wazaala eri wazaala eri. Omusoga yakati ofuna ku omukisa gano nigale. They did it in the spiritual room because that's how. Omwana gwozale musalamu wafaanana alina abamuddagudagu. Gwozale munnaani ole. Olundi ojja okweyagala akatego. Genetic engineering. So it served a very useful purpose. Entasobola kudiscussing kubanga eri detail. Njifunye mbugulu buno by talking to men and making them my friends to understand the things they do. When they are free with you, they tell you. So you create a social understanding, a theory of why these things happen and how do they create, spreading the risk, creating harmony, you know, social harmony. Tobobona bakabaka bazalanga mu all clans. For social harmony, it is so that you don't fight. You don't feel left out. Yeah, you're not left out. Not forget. Correct. So, Africa, twagisoma bu. Okay. Is it part of your nature? I don't know why. That is training of family. Kyolemera ino kintu. But I know ena kudinomba ile nebuuza nti nabaaki. Nabaaki, why? But that's who I am. One, I think I was nategekebwa tikuba munsi muno ino Uganda be ensi ye bantegeka okubaamu yindi tineno kuba abanteekateeka n'omwali Sister Genevieve, St. Teresa Primary School, Boarding School Namagunga, Sister Kephas, Mount St. Mary's College Namagunga, n'omwali Sister Felicia, Sister Aquinas, Sister Moira, Sister Backmans. I mean, Sister Backmans yali mwirugavu era yali akafa enkokonjera nti every day of my life in school najanga misa every evening nga tusoma support for 13 years as a child. Formation. So abasinga bungi abantu abasinga balowooza nti we are purists. There's something wrong with us. Abana abasomera Gaza, there's something wrong with us. Era eddanga batuyita goodies. Kwemanya. Kakati kwemanya became a problem for society. Ate mukitukuba. Ate tukibakuba. Ate temutwagala kuba tubasinga. So, mutulinako ensaalwa, you cannot be like us, so you try to demean us. Mutwegomba,
Tubasinga. Anti mutukiza ffe kubalaga kye tulina. Kati You kyemulina, dominate. you see kyemulina is rogue. Kyova you defend everything that is unpalatable. Ffe Namagunga mu biseera bya Idi Amin oba we nasomera nga tulina emmeeza twaliranga ku mmeeza si bino bye mugenda n'obusowaani babayiirako ng'abasibe temumanyi na kulya mu bantu buli kimu so it is part of your cycle naye ffe baatuyigiriza even how to manage limited resources. Emboolyo dishes bibiri kawaali kuva saidi eno tuli bantu 12 ku meeza kawaali kuva eno ku meeza embooli liri kuva ayi liri embooli 8 ayi muli abantu 12. If you are not measured, if you are not taught, kitegeeza nti embooli 8 dhizaakoma ku bantu 8 bala abandi tibafu abana. But in your mind, you are tutored to take care of everybody at the table. So bw'oba oli ku mega omega wamana oti eri asembayo, bw'oba oli ku seneiva wamana oti eri yonna nkola ki nasembayo. So for 6 years if you're going through that, I mean, it becomes part of your life. That's why I'm a fair person in society. Fair. Yes. Without the enemies you have. No. The enemies I have. Very many enemies, by the way. Is it so? Very many. It is because they are greedy and because they are not fair. But when you are with me as you have always been, to governor said, To me, you are fair. Not to me, you are fair. Hey. You are fair. Very fair. Very fair. Very fair. Because that Very is fair. how I was taught to be. Mu primary Namagunga primary yanasomera n'abaana baabagayira nga bayinza okuleeta ebyokulya kiosk yaleeta box. I went to school with rich people's children. I was the poorest. Nga nze ndeeta ka treetop akalala ne bu biscuit Maria aye ngenda mwendwa y'enviire gayina ife abagayira. I know why you dominate. You know? So twatuuka Namagunga, banange balese, they brought very big boxes of manji, you know, these big ones, eh? The ones you see. When I was young, they were even looking bigger. They bring 4. Chicken, they bring 4. You know? They bring many things. Kachapizo is now. But we would go with only a bucket with just personal belongings. Mpale, sabuni na buntu bwa munda. Aoni primary. Even in Gobiagana Kwisomero, you'd find a uniform, a Sunday uniform, a day uniform, a playing uniform, like that. The types of uniforms. And then you would eat, we used to call it grab. You eat your grab. Nzendi jenika treetop kange na kombaku kawawu. Baba wa 1 week. You have 1 week only to finish that kiosk you brought. 1 week. Why? Why must I finish it? You must finish it so that you settle down and study. That's what brought you. You didn't come to open a restaurant here. Yes. So I must eat by So force. eat by force. To From finish. the ngamba wa haya. Ukupangisa. Kumpangisa. Salam liya. Packet ya sweet yo dimale. My sister, my friend Anne-Marie Nassali was from a very rich family here in Wai, said the Kalima lives. God. For hire. Anne-Marie and me. For hire. Mwali omunwa gwasabuka. Wiki yawa. Babigema byona babibyola. Babitawalala and they distribute it to the class in the dining hall. What a Finish. video. Byotagire.
That's the school or That's the school policy. buli ekisigaire Buli bakikolewo. ekisigaire, they collect it together, they distribute But we it. know that early. N'ataleeta mwena you are equal, you've come to school. Then it is finished. Mwatiama mwasoma. Is Namagunga still running like that? I have no clue. I haven't had a time to go there in the primary school. I went there when they were having 75 years, but it has also grown into a big school of over 2,000 children. What is the magic in I telling me to was, get out my things? when I was there, we were only 300 pupils. Yes, but Salam, again. That was the school I have preserved policy. this for my daughter Yes. so that she goes through school. Anti ayenda kumanya love. Ayenda kuleeta love. Omwana wo omuleeteire ebyo. Fine, bireka. Ife tuliisa isomero. Abaana abayidye. We feed them. And so we go back to normal. We are uniform. We are happy kids. We really had a very happy school experience, both primary and secondary. Salam, Governor. That's why I'm afraid. No, Governor sent. What? You know, Governor sent. I know you share. Oh, I can give evidence. that is true. Wankubira obwire bulamu nga kaluka idoti tagampa sente empya kana yake ndikukankana. Yeah, just Obi yeah, kusanda. but- Oti jo aliwo Ojja webo wampeite jo digave otatereka sente. Jo digave. So natukana akajufula kati ayi ndikubimbi tulize ogabe sente. Nomukanya kala ati ogabe ewale ko munsa chikoli manda it is my man and I lost an election. And let me tell you, you make friends. There's always an after effect. You make friends. You make friends. You didn't go to bribe people. You only went to tell them that let it not be money to They take ate you my away. money and they need not to give me. But God, ewa katonda towa birungi. It a woman. Ewa katonda towa birungi When that otatya. sigazina ni very capital be able to start, but you don't need to give out to the Let money. me tell you, we went for a mission, didn't we? Yeah. Do we succeed? We created an impact. Aba mona era ezira mu So motoka wenfira ku nnera kandi wano kanambisa bino I am a friend of the that is the social capital you build. Yes. Ate nga imwe abaana So what returns does it bring? imwe abaana abalenzi ab'ebusoga, we must help you to go back to the community and own that community. That's the investment I was making in you, and I continue to make in you. So you mean, do you ever sit, because I now remember, you gave me that money, but you had more. You gave out a lot of money. Do you ever sit and regret why you gave out so much money to people and you never won? You see, I don't do things without understanding why I'm doing that. You see, at that time we were balancing terror. It was money to money, isn't it? And the highest bidder bidded more. But we had a fighting chance. Did we? Yeah. And that's why we continue to be a factor in our community. You know, you radicalized me. And you I should. was about to crash. No. The strategic radicalism. Strategic. Uchikoze otherwise omusaza bw'ira kuniyako. People just laugh at me. But yeah. Yangu, Anti n'abaabona, wulira n'ababonaabona. If you didn't matter, nobody would be talking to you. Don't allow people to talk you down condescendingly. No, you matter. Your household name. Nekalenga iwe wherever you go. Webaza ebyuma. You give a fake. Can't do me origin. Yes. Inside out the Proscovia Salamu Sumba. What otandise mpola mpola n'ekibozibozi. Wabaawo buli kiseera never die bw'atyo bw'abeera takyuka. Bw'atyo takyuka. I remember one day when Amanya Mshiga told us that the Manyankole say a man, never said the woman, said the man does not change except in the bed. bed. Yes. In this case, Salam Musumba is the woman, but she does not change.